In this video, I want to discuss some of the things which we need you to know in a poem. So, Hawi, let's start some of the things which are common in every poem. Tiampendi point of view. Mwina munamva hapo au kufunza kuti you should mention the point of view. So let's have this point of view. Point of view. By definition, a point of view can be defined as indication of the angle or perspective from which the story is told. So in other words, a point of view imapanga indicates the angle or perspective from which the story is told. Mujijewa tingene kuti koda kuyankhulayo ndi ndani, amene akuyankhula story ndi ndani, koda wakamba zaina wakamba zaika kapena wakamba za awo mwina nkunena wina. So on this one tindi my point of view atatu. It was further divided into 3. So we have one imene machuda kuti first person point of view. First person point of view. On this one tingene kuti the speaker or the narrator of the story is the character in the story or in the poem. So tingene kuti the speaker kapena kuti narrator in the poem is a character. Is a character in the poem kapena kuti in the story. Ndakuti amene akuyankhula muchitikire iye mwini kapena mu English tingene kuti the narrator tells his or her perspectives. And we can easily identify the first person point of view by these pronouns. So my pronouns amene amakhala common ndachina I, we, us. Ndamene amakonda kupezeka kwambiri mu first person point of view. So mukazangoona poem or story mukupezeka these 3 mungoza kuti ili mu first person point of view. And we have number 2 on this one, B, imachida kuti second person point of view. Second person point of view. Iyi imakamba zaina kapena zawina, tingene kuti the narrator is not taking part in the story or the poem. So we can easily identify second person point of view chifukwa ma pronouns ake amene amapezeka yours ndi your. Kungodzaona zimenezo zomwe poem mungodziwa kuti it's second person point of view. So it can either be a story, a short story, or a poem. Tina number C, tilindi third person point of view. Point of view, third person point of view. On this one tingene kuti zawina kapano za ajao mwina tingene choncho. So tingene kuti it was further divided into 2. Tindi yoyamba third person of view, third person point of view machida kuti omniscient. Omniscient ndekuti the narrator knows everything about the characters
knows all. And we have number 2, this one imachidwa kuti limited third person point of view, ndekuti narrator is restricted, sadziwa china chilichonse in what they see or know, but in omniscient the narrator knows everything within the story about the characters. So we can easily identify a third person point of view kudzera mu ma pronouns awa tindachina her, him, them, kulachina they, kulachina it, herself, itself, themselves, yeah, zilipo zambirimbiri mukazangoona kuti ukamba za ena ake, yeah, ngudza kuti imene that's a third person point of view. One more thing chimene tukuyeneranso kuchidziwa ndi mood. So let's have here mood, and sometimes ndike ikhale tone, mood and tone. Ndi hapa ndiyambe ndikufotokoza mkulu uyu tone. Tikamba za tone, it's like the voice. We are talking about the voice. So tone is the voice you can imagine when someone is reading the poem. When akakuwerengerani pamakanda katulozina pa radio paja ndi imene kumvekera mayiroza kuti I think iye ndio mvetsa chisoni according to the tone kuti mawu akumveka motani. So that's the tone. Pomwe mood, in mood apanengane kuti it's overall feeling, you see. So iyi tukamba zoti ndi voice, pomwe iyi ya mood it's a feeling, you see. So a mood, we can define a mood as an overall feeling of the poem. It can also be created by the tone. So tingadziwe mood of the poem kutengeranso tone, you see. So tone can help us to know the mood of the poem. So both tone and the mood can be sad. Tito kandi sad mood or sad tone. Tito kandi happy mood, somber mood, sombre or somber. Amafanananso ndi sad nchimodzimodzi, it's the same thing. And it ndi mood monga nostalgic mood. Iyi imakhala yoti kupanga reflect zina zake zomwe zinachitika mbuyo. Let's say some people were dating and they separated and they are trying to reflect what they were doing, yeah. Komanso mood utokhala romantic ngati maumo mu story mu kapena mu poem mupezeka mawu achina love ndena utole imachidwa kuti romantic mood or romantic tone. We can easily identify a tone or a mood of the story kuti ndi sad ngati mupezeka mawu associated with the death, yeah, something associated with death achina believed chani ndi zina zoterozo. That's how can identify these things. So persona, you can also be asked to mention the persona. So let's have this one 3 as a persona. Amanena kuti who is the persona in the poem. So persona in the poem is the one who speaks, yeah, the one who speaks in a poem. The one who speaks in a poem, kapena the one narrating the story. So persona, of course, it's related to first person point of view. Ngati persona ayo akukamba za iye mwini kapena akukamba za ena kapena akukamba za ajawo. So persona can be object like cars, mwina galimoto kudandaula kuti yakweledwa kwambiri, or a tree. Let's say there is a poem which is talking about deforestation and trees they are whirling
being cut. So a persona, they would color that tree. And the personas can also be a person or humans. I should put here humans, human being. So patito kandi ma orphans, widow, yeah, or grandparent. Mwina agogo akudandaula kuti ana osakuthandiza chenchani, so atawufusani kuti who is the persona in the poem. So just be specific, just relate the stanzas when kuti what's the story talking about. Kuda kuyankhula ndi ndani mu story mmene momo mu poem mo ndi mungotchula chimenecho yetu. Chinthu china ni makamba za stanza apa. Number 4 amatha kunena kuti pick out a figure of speech in stanza jakuti. So when you talk about the stanza, tingane kuti uku imayimirira ngati a paragraph in a poem. So this is a paragraph in a poem. Imachula kuti it's a stanza. Timizire tija. So ichitakhala chimodzi timati yampululira, kuchichewa timati ndakatolo yampululira, chingokhala chiparagraph chimodzi ndi timakhala ndi yandime ndi kuti ndi mastanza. And pa mastanza apa tindi magulu like stanza forms. Atha kufunsani stanza forms. In stanza forms we have one imene imachedwa kuti couplet ndi kuti imakhala timizere tiwiri. Ikhala mizere iwiri izakhalanso iwiri basi, penaponso mizere iwiri like chonchi ngati ako kastanza imene imachedwa kuti a couplet. And we have tercet, yeah, this one imene imakhala ndi mizere itatu, made up of 3 lines. Let's say we can have this 3 lines like that, yeah, something like that, imene imachedwa kuti tercet. And we have quatrain. Let me write here quatrain, yeah, it's quatrain. This one amakandi is made up of 4 lines. Let's say 1 2 3 4 paragraph ya 1 1 2 3 4 paragraph ya 1 1 2 3 4 like mizere follow. Ime machidwa kuti quatrain. And we have quintret. So we have quintret, yeah, it's quintet, yeah, quintet ndimbe bwino zoneke. So QUNT, quintet, yeah, something like this. Adao is made up of 5 lines. So makala 1 2 3 4 5 paragraph ya kwana, and uzakhala so 1 2 3 4 5 ndikuti paragraph ya kwana basi. Mwazongona mizere imene 5 making a poem iyo imachedwa kuti quintet. And we have ine imachedwa kuti sestet. This one is made up of 6 lines. So 1 2 3 4 5 6 paragraph ya kwana, 1 2 3 4 5 6 stanza ya kwana, 1 2 choncho and so on and so forth. And tindi wina imama machidwa kuti septet. This one is made up of 7 lines. Ndekuti if you're gonna have 7 lines making a stanza, ndekuti imene machidwa kuti septet. And we have octave. So octave 8. This one is made up of 8 lines. So if you're gonna have a poem whose stanza is made up of 8 lines, it means that one it's octave. Yet so oct, I mean marenga physics mwendo octane, yeah, oct means 8. Sept chimodzi hept, it's the same thing. That's the thing about the stanzas.
china amatha kufunsani kuti munene setting, mukambeza setting. So in setting as number 5 amatha kuwuzani kuti what is the setting of the story or setting of the poem. So in setting ndekuti they are talking about place and time where the poem was wrote or is being narrated. So it's when and where. Meaning ndio imechora kuti it's a setting. So in case of time ndekuti it can be historical time, ndekuti during war mutaonena choncho, kapena story yokambedwa pamaliro. Yeah, that's the time as well. When you talk about where, apapa ndi pali magulu angapo. Imatokhala urban, ndikuti ukambaza ku town, let's say ukambaza misewu, like they also mentioning about trains and buses. Mungoza kuti mene, that's urban setting. We can also have a lulo setting, ndikuti the story yukambaza kumudzi, ukambaza let's say well, like zitsime. Zitsime zimapezeka kumudzi. They're also talking about let's say dogs, kapena any kind of livestock, ndikuti mungodziwa kuti imeneyo yukambaza kumudzi. Komanso itokhala semi-urban story, ndikuti in every poem you are reading you should consider these things. Semi-urban ndikuti yukamba half town half kumudzi, yukamba chikatikati, kapena yambira kumudzi yukathira ku town. So that's the thing. Komanso apa palulopa story or poem kata ukamba zokhudzana ndi ulimi sumachitikira mtown, mukudziwa kuti it's a lulo setting. Yeah. So when you talk about setting, it means geographical or physical location. Mwina ndinganene choncho ukambaza poem kumene kuchitikira. Or physical location, it can be climate, whatever the environment of the story can be. Imene ndio mwimachidwa kuti it's a setting. And in number 6 we can also talk about a plot. In every story timakhala ndi plot. Ngati tilibe plot ndikuti our story cannot be such interesting. Ndi alakufunsani what is the story, I mean what is the plot of the story. When you talk about the plot of the story, apa paimani kuti it's a sequence of events that make up the poem, or story. Kuti mastanza jamukati nga information yomwe ili mu stanza 1 number 2 ndikuzijoinitsa imene they form a plot. So these are some of the things which I wanted to share with you about every poem you read. Mukamawerenga poem, think of these things mwina kuzidziwa. And in the next video find kambe zokhudzana ndi figures of speech kapena poetic devices, ajina rhyming words, rhetorical questions, ajina metaphor, irony, oxymoron, ndizina zambiri ndifuna ndizifoto kuzibwinobwino in that video. So watch out, you should be ready. My guys, zomwe mafuna ndikuuze napa. I think ndilekera pompa. Mano, if you have enjoyed this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, as well as liking my Facebook page, Unique Online Classes Malawi. And if you have any question in any subject, my WhatsApp number, that's 0882 435 562. That's my WhatsApp number. So you can join my WhatsApp platform. You could be asking any question in any subject. You'll be assisted. So that's it, guys, for this video. Thanks for watching, and I wish you all the best.